Good morning, students. Now we are moving on to the new chapter, that is chapter number 10, Recruitment Methods. So, this comes under the unit Human Resource Management. So, already we have, in the previous chapter, we have seen what is human resource, what is the importance, significance, characteristics of human resource, and what is the meaning of human resource management, what is its significance and characterization. So, and why is human resource management important to an organization? And now in this chapter, we are going to see how recruitment methods are going to be helpful for an organization. So, let me begin with a small couplet from Tirukkural. இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல். Now, what is the meaning of this Tirukkural? After having considered, this man can accomplish this by these means, let the king leave with him the discharge of that duty. Now, what is that? This couplet is meaning is a person one who is efficient to discharge a particular duty has to be given powers, and he has to be given the delegation to do that particular work. So that is what we are going to see. So in this chapter we are going to see meaning and definition of recruitment, recruitment process, sources of recruitment, and recent trends in recruitment. Now let me begin with meaning and definition of recruitment. Meaning. Recruitment is the process of finding suitable and candidates for the various jobs in an organization. So, it is nothing but hiring various people for discharging various duties in an organization. It is the process of attracting potential people to apply for a job in an organization. Now, what do you mean by potential people? The people who are seeking job, who are in search of job, they are called as potential people. So it acts as a link. Recruitment acts as a link between job provider and job seekers. It encourages just the prospective employees to apply for the job. Then the organization scrutinizes the application received and suitable candidates are shortlisted for selection. So now what does the organization do? It is searching for different types of people who have different skill sets. So when it finds the suitable people, it immediately absorbs them and recruits them for the various jobs available in the organization. So according to Edwin B. Flippo, it is a process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization. Look at the words there. So this is according to Edwin B. Flippo. This is the definition which is given in our textbook. According to Edwin B. Flippo, it means it is a process of searching. Searching means finding for prospective employees, the people who are going to be employed in the organization, and stimulating and encouraging. Not only employing them is essential, but we have to motivate them, stimulate them, and encourage them also to apply for jobs in an organization. So we have to just motivate them by providing certain incentive, salary methods that are going to be declared by the organization. These all attracts the prospective employees for applying in an organization. So now this is a definition which is given by William B. Ruther and K. Davis. Recruitment is the process of finding and attracting capable applicants for employment. The same what Flippo has described in our textbook. The process begins when new recruits are sought and ends when their applicants are submitted. So, எப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா when new recruits are sought, so new peoples are found out, and ends when their applicants are submitted, applications are submitted. Now let us see what is the reason behind recruitment, reasons behind recruitment, why
a particular organization recruits people or why they are in need of recruitment. What are the different reasons for recruiting people? Why there is turnover of labor, and sometimes turnover of labor might be there. What are the reasons for that? These are all have to be analyzed. There are different reasons why vacancies arises in an organization. They are retirement of an employee, death of an employee, resignation of job by an employee, disablement of an employee, dismissal of an employee. So these are the different reasons why recruitment arises in an organization. So recruitment, we have seen that according to Edwin V. Flippo, recruitment is the process of searching prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization. And according to Taylor, recruitment has been defined as the process of seeking out and attracting individuals from the labor market who are capable and interested in filling the employment vacancy. So now we were talking about the reasons behind recruitment. So one, I said retirement of an employee. ஸோ எந்த காரணத்தினால ரெக்ரூட்மெண்ட் அரைஸ் ஆகுது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில்? ஏன் வேலைக்கு ஆட்களை நியமனம் செய்ய வேண்டும்? எந்த காரணத்தினால? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃப் அன் எம்ப்ளாயி. ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க, அவங்களுடைய அந்த டென்யூர் முடிஞ்சிருச்சு, ஒர்க்கோட டைம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தே ஹாவ் டு கெட் ரிட்டையர்ட். யூஸ்வலி தட் இஸ் 58 years. டெத் ஆஃப் அன் எம்ப்ளாயி, திடீர்னு ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார், அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவர்னா அப்போ அந்த வேகன்சியை ஃபில் பண்ணணும். ரெசிக்னேஷன் ஆஃப் ஜாப் பை அன் எம்ப்ளாயி, திடீர்னு ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ரிசைன் பண்ணிவிட்டு இப்போ சம்டைம்ஸ் யூ மைட் ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் சம் அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பெட்டர் தேன் த ப்ரெசன்ட் ஜாப். ஸோ அப்போ ரிசைன் பண்ணிட்டு அவர் போயிடுவார். அப்போ அந்த இடத்த வேகன்சியை ஃபில் பண்ணணும். டிசேபிள்மெண்ட் ஆஃப் அன் எம்ப்ளாயி, அவரால் முடியலை ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது அந்த ஒர்க்கில் வந்து ப்ரொலாங் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு அவரால் முடியல அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஒரு வேகன்சி அரைஸ் ஆகும். அதை வந்து நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். தென் டிஸ்மிஸல் ஆஃப் அன் எம்ப்ளாயி. ஸோ டிஸ்மிஸல் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட்டே அல்லது ஆர்கனைசேஷனே சப்போஸ் இட் ஃபைண்ட்ஸ் தட் த எம்ப்ளாயி இஸ் நாட் ஸ்கில்டு அப்படின்னா தே கேன் ஜஸ்ட் டிஸ்மிஸ் ஹிம் ஃப்ரம் த ஜாப். ஸோ அப்போ இந்த 5 circumstances, அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃப் அன் எம்ப்ளாயி, death of an employee, resignation of a job by an employee, disablement of an employee and dismissal of an employee. இந்த 5 சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்லேயும் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ், அதாவது ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து தேவைப்படுகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால ரெக்ரூட்மெண்ட், அதாவது ஒரு வேலையை வந்து ஆள் நியமனத்திற்கு நம்ம வந்து தயாராகிறோம். இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்க்கெலாம் நம்ம வந்து ஜாப் சீக் பண்ணுறோம். ஜாப் சீக்கர்ஸ் we find who are eligible for the jobs there. So purpose and importance of recruitment, எந்த காரணத்துக்காண்டி நம்ம வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லைடில் இருக்குது. அட்ராக்ட் அண்ட் என்கரேஜ் கேண்டிடேட் டு அப்ளை ஃபார் த போஸ்ட் இன் த ஆர்கனைசேஷன், டிட்டர்மின் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன், create a pool of candidates at a low cost, begin identifying and preparing potential applicants who will be appropriate candidates. ஸோ அட்ராக்ட் பண்ணணும் முதல்ல அவங்கள அப்ளை பண்ணுற சொல்கிறதுக்கு. அப்புறம் டிட்டர்மின் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ், இப்போ எவ்வளோ தேவை, ஃப்யூச்சரில் எவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுறாங்க எம்ப்ளாயீஸ். க்ரியேட் அ பூல் ஆஃப் கேண்டிடேட் அட் த லோ காஸ்ட், நிறைய பேர் அட் த சேம் டைம் நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணும்போது த காஸ்ட் பிகம்ஸ் லெஸ். பிகின் ஐடென்டிஃபையிங் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் பொட்டென்ஷியல் applicants who will be appropriate candidates. நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் and prepare potential applicants so that we can get the right employee for the right job. Factors determining recruitment, எந்த ஃபேக்டர்ஸை வச்சு நம்ம ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸை டிசைன் பண்ணணும். சைஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸை டிசைன் பண்ணணும். எம்ப்ளாய்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இன் த லொக்காலிட்டி ஆஃப் த ரெக்ரூட்மெண்ட். இப்போ டிவிஎஸ் கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மதுரை போகிற பைபாஸ் ரோட்டில் இருக்குது, வெள்ளரிப்பட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டிவிஎஸ் கம்பெனியில் பார்த்தோம்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் எப்படி மேக்ஸிமம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எம்ப்ளாய்மெண்ட் கண்டிஷன் இந்த லொக்காலிட்டி ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட், அங்கே இருக்கவங்களை மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ரெக்ரூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க.
the past recruiting policy of the organization in retaining good workers. ஸோ இதுக்கு முன்னால் இருந்த ஒர்க்கர்ஸோட பாலிசி, ரெக்ரூட்டிங் பாலிசி எப்படி இருந்தது, அது வந்து சூட்டபிளாக இருந்ததா, அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போயும் வச்சுக்கலாமா அப்படிங்கிறதையும் டிசைட் பண்ணணும். ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் காம்பன்சேஷன் பேக்கேஜ் that influence employees to continue or take exit from the organization. ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆல்ரெடி நம்ம ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கும்போதே படித்தோம். ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட், அதாவது ஒரு ஒர்க் பிளேஸில் ஒர்க் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த லேபரர்ஸ் அல்லது எம்ப்ளாயீஸ் வெளியில் போகிறதோ அல்லது ரீட்டைன் ஆகிறதோ இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் வந்து நல்ல பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா the workers will continue to be there in the organization for a long time. And compensation package, இன்னொரு டிசைடிங் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, compensation package that influence the employees to continue or exit from the organization. அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய salaries, hikes, bonus, allowances, perquisites இதெல்லாமும் டிசைட் பண்ணும். அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸு, ஓவரால் ஒர்க் பண்ணாங்க, ஓவர் டைம் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பேக்கேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா தென் இட் வில் ஆல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த பீப்புள். அண்ட் இஃப் தே ஆர் பாசிட்டிவ்லி என்கரேஜ்ட், that will make them stay in the organization, continue in the organization. The next point on the rate of growth of the organization, future, cultural, legal and economic factors. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வந்து இம்பேக்ட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மினிங் ரெக்ரூட்மெண்ட் என்னென்னு கேட்டால் என்னென்ன சொல்லணும்? சைஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ், then the past recruiting policy of the organization, working environment and compensation package, the rate of growth of the organization. All these 5 factors determine the recruitment process. ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ். அடுத்து இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸில் என்ன செய்ய போகிறோம்? ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இன்க்ளூட்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் விச் இன்வால்வ்ஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொசீஜர். ஒரு வரிசையாக அதை வந்து டிசைன் பண்ணி அது ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அனாலிசிஸ் இது. ஃப்ரம் சர்ச்சிங் த கேண்டிடேட் டு அரேஞ்சிங் அண்ட் கண்டக்டிங் த இன்டர்வியூ அண்ட் ரெக்வயர்ஸ் மெனி ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் டைம். It has the following activities. First வந்து identifying the vacancies. So அங்கே தான் beginner planning recruitment, that is identifying vacancies. It begins with the human resource department receiving requisitions for recruitment from different departments in the organizations. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷனில் எவ்வளோ ஆட்கள் தேவைப்படுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டுக்கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்துடும். யாருக்கு? ஹெச்ஆருக்கு வரும். ஸோ இம்மீடியட்டாக ஹெச்ஆர் என்ன பண்ணணும்னா, ஹீ ஹாஸ் டு பிளான் ஃபார் ரெக்ரூட்டிங் த பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ். ஸோ இட் இன்க்ளூட்ஸ் போஸ்ட் டு பி ஃபில்டு, எத்தனை போஸ்ட் ஃபில் பண்ணணும், நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ், எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இருக்குது, டியூட்டிஸ் டு பி பெர்ஃபார்ம்ட் அண்ட் த குவாலிஃபிகேஷன் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் ஹெச்ஆர். ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் என்ன பண்ணணும்னா, he has to plan the number of posts to be filled, number of vacancies, duties to be performed and qualification with experience. இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணிக்கணும். Then he has to go for determining the various vacancies, preparing job and person specification. எந்த மாதிரி ஜாபுக்கு எந்த மாதிரி பர்சன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும். Job specification is helpful to think of job under broad heading. Main characteristics of training, background of the job, main responsibilities and the job boundaries, experience of the job holder, resources and constraints affecting the job. It has to be decided what types of candidates are to be invited and what would be their characteristics. The preparing job and person specifications அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, எந்த விதமான ஜாப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அரைஸ் ஆகிருக்கு, வேக்கன்சி எங்கே அரைஸ் ஆகிருக்கு, எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில், அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலையாட்களை நம்ம வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணணும், ரெக்ரூட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அந்த பர்சன்கிட்ட என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, என்ன படிச்சிருக்காரு, என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது, இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணணும். வெதர் ஹி வில் பி சூட்டபிள் ஃபார் த ஜாப்.
This has to be decided. Next thing is advertising vacancies. அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து ப்ராசஸ் வந்து என்னென்னா அட்வர்டைஸ் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த மெத்தட் பை விச் த கேண்டிடேட் வில் பி லொக்கேட்டட். ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியாது எங்கே இருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ்ன்னு சொல்லி. ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் அன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் த மேகசின், ஜேர்னல்ஸ், ட்ரேட் ஜேர்னல்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது நியூஸ் பேப்பர்ஸாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மீடியாஸ் மூலிமா நம்ம வந்து இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை அந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இட் இஸ் எய்தர் த்ரூ இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸஸ் அண்ட் ஆல்சோ டிசைடட் த மெத்தட் ஆஃப் அட்வர்டைசிங் ஃபார் த போஸ்ட். ஸோ எந்த அட்வர்டைசிங் இருந்தால் டிராஃப்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் என்னெல்லாம் கொடுக்கணும், இப்போ அவங்களுடைய ஏஜ் கேட்டகரி கேட்டிருக்கலாம், எவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்கலாம், குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில், எக்ஸ்ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அவங்கக்கிட்ட இருக்குது, அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, வாட் ஆர் த லாங்குவேஜஸ் நோன், இதெல்லாம் வந்து அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேனேஜிங் ரெஸ்பான்ஸ். இப்போ உடனே அந்த கேண்டிடேட் வந்து ஹீ வில் அப்ளை ஃபார் த ஜாப் இஃப் ஹீ இஸ் சூட்டபிள். திஸ் ஸ்டெப் இஸ் த வே adopted to receive the applications and scrutinize each application as per the recruitment policy by the scrutiny committee. Scrutinizing அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா going through it carefully. ஸோ அதை வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட், ஸ்க்ரூட்டினி டிபார்ட்மெண்ட் கமிட்டி கிட்ட கொடுத்துருவாங்க வந்திருக்க அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும். ஸோ தே வில் வெரிஃபை whether the received applicant are suitable for the ஸ்பெசிஃபைட் ஜாப் வேகன்சி அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க. அதுக்கடுத்த ஸ்டெப்பு பாருங்கள், ஷார்ட் லிஸ்டிங் அண்ட் ஐடென்டிஃபையிங் த ப்ராஸ்பெக்டிவ் கேண்டிடேட்ஸ். திஸ் இஸ் செலக்டிங் சூட்டபிள் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னா ஆஃப்டர் த ஸ்க்ரூட்டினி த எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ஷார்ட் லிஸ்டட். ஸோ ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ண பிறகு, டயக்னைஸ் பண்ண பிறகு, அல்லது சர்ச் பண்ணி கரெக்டான கேண்டிடேட்டை அவங்க இது பண்ண பிறகு அவங்கள ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ they require only 100 candidates அப்படின்னா they might have received 500 applications, but their requirement is only for 100 candidates. ஸோ அப்போ அவங்க வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் a list is prepared. ஸோ ஃபைனல் லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்சிங் த இன்டர்வியூ வித் த ஷார்ட் லிஸ்டட் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ இது வந்து செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அரேஞ்ச் பண்ணிட்டது, அரேஞ்சிங் த இன்டர்வியூ. ஸோ இப்போ அந்த கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் வந்து கூப்பிடணும், இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடணும் வித் ஷார்ட் லிஸ்டட். அந்த குறைக்க அந்த எவ்வளோ தேவையோ அவங்கள மட்டும் தான் கூப்பிட்ருப்பாங்க. இன்டர்வியூ டேட்ஸ் ஆர் ஃபைனலைஸ்ட். அ பர்டிகுலர் டேட் வில் பி ஃபிக்ஸ்ட். க்ரைட்டீரியா ஃபார் த மெரிட் லிஸ்ட் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் பை த கமிட்டி அண்ட் இஸ் ஃபார்முலேட்டட். ஸோ மெரிட் லிஸ்ட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் பேனல்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. ஆர் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய ஜாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி அவங்க டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த இன்டர்வியூவில் நடக்கும். கண்டக்டிங் த இன்டர்வியூ அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங். இன்டர்வியூ இஸ் கண்டக்டட் ஆன் த ஷெட்யூல் டேட் பை த செலெக்ஷன் கமிட்டி. தென் த கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் செலக்டட். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். ஸோ பிளானிங் ரெக்ரூட்மெண்ட், determining vacancies, identifying the sources, drafting information for advertisement, selecting the suitable mode of advertisement, facilitating the selection process, evaluation, and conducting the interview and decision making. இதெல்லாம் வந்து என்னது, the various recruitment process. So next வந்து sources of recruitment. இதில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், there are two types of recruitment sources. One is internal source and the other one is external source. Sources of recruitment can be grouped into two categories. One is internal and the other one is external. Recruitment from internal sources. இந்த internal sources அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, உள்ளே இருக்கக்கூடிய methods, how we can recruit people. It is done within the organization. ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளறையே வந்து நம்ம பீப்புளை வந்து ரெக்ரூட் பண்ண முடியும். It includes the candidates who are already on payrolls of the organization. ஆல்ரெடி அவங்க அங்கேயே வேலை பார்த்துட்ருப்பாங்க. And also who were once on the payroll and plan to return or whom organization would like to retire. These include transfers. First வந்து transfers.
ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னாலே ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு மாறுறது. ஸோ இட் இன்வால்வ்ஸ் ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் டு அனதர் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். It does not involve very drastic change in the responsibilities, pay and status of an employee. ஸோ நிறைய இதில் வேரியேஷன் கிடையாது. பட் இதில் ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் தான். ஏன்னா அதே லெவலில் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்கும். பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மாறலாம், மைட் பி ஒரு கேண்டிடேட். ஸோ அப்போ நிறைய வேரியேஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லேயோ பேலேயோ அல்லது ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸில். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரமோஷன். It leads to shifting of the employees to higher position. Transfer same position, shifting of people or candidates to the same level of employment. Whereas promotion enna shifting of employees to a higher position. So idhula konjam வித்தியாசம் இருக்கும். இந்த ப்ரமோஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கும் ப்ரமோஷனுக்கும் அதுதான் வரும். இதில் you can expect higher responsibility, higher pay scale and higher duties to be accomplished and everything. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா அப்கிரேடிங். இந்த அப்கிரேடிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, performance appraisal helps in the process of candidates, process of moving employees from lower position to a higher position. இப்போ நம்ம இன்டர்னல் சோர்ஸஸில் தேர்டு ஒன் பார்த்துட்ருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபர், செகண்ட் ஒன் இஸ் ப்ரமோஷன், தேர்ட் இஸ் அப்கிரேடிங், பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல். ஒருத்தருடைய அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலை எவாலுவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. ஸோ ஹெல்ப்ஸ் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மூவிங் எம்ப்ளாயீஸ் ஃப்ரம் லோவர் பொசிஷன் டு அ ஹையர் பொசிஷன். அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் பொறுத்து அவங்களுக்கு அப்கிரேடேஷன் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் டிமோஷன் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. இந்த டிமோஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பேஸ்ட் ஆன் சீனியர் மூமெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ஃப்ரம் ஹையர் பொசிஷன் டு அ லோவர் பொசிஷன். ப்ரொமோஷனுங்கிறது லோவர் பொசிஷன்லேருந்து ஹையர் பொசிஷனுக்கு போகிறது. டிமோஷனுங்கிறது மூமெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ஃப்ரம் ஹையர் பொசிஷன் டு அ லோயர் பொசிஷன் பிகாஸ் ஆஃப் எதனால புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டினியூஸ்லி டு மேக் him ரியலைஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். அவரை உணர்த்துவதற்காக. எதுக்கு டிமோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு வேலையில் ஹையர் லெவல்லேருந்து லோவர் லெவலுக்கு எதுக்கு டிமோட் பண்ணுறாங்க, ப்ரமோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் டிமோட். ஸோ இது ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா, இன் ஆர்டர் டு ஹி ஹேஸ் டு ரியலைஸ் வாட் இஸ் இஸ் வீக்னஸ், வாட் இஸ் இஸ் அன்ஸ்கில்டு டெக்னிக் இருந்தால் அதை எப்படி அவர் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிய வைக்கிறதுக்கு, அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உணர்த்துறதுக்காண்டி இந்த டிமோஷன் பண்ணுறாங்க. Recommendation by existing employees. So this is also one of the internal sources. A family member, relative or friend of an existing employee can be recruited and placed. ஸோ இது ரெக்கமெண்டேஷன் மூலயமா எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயீஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ரிலேட்டிவ் இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, தே ஆர் ஈக்குவலி வெல் குவாலிஃபைட் அப்படின்னா தே கேன் பி ரெக்ரூட்டட். ஜாப் ரொட்டேஷன். The job rotation is also another method of internal source. One single employee managing to learn how to perform in more than one job on rotation. இப்போ அவர் டிபார்ட்மெண்ட் ஏல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பார், இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், டிபார்ட்மெண்ட் பி, டிபார்ட்மெண்ட் சி, டிபார்ட்மெண்ட் டி, இப்படி இருக்கும். ஸோ இவருக்கு ஒரே சிங்கிள் எம்ப்ளாயி மேனேஜிங் டு லேர்ன் ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் இன் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், மோர் தென் ஒன் ஜாப் ஆன் ரொட்டேஷன் பேசிஸில். ஸோ 1 month இங்கே ஒர்க் பண்ணுறது, அடுத்த 1 month டிபார்ட்மெண்ட் பியில் ஒர்க் பண்ணுறது, அடுத்த 1 month டிபார்ட்மெண்ட் சி. அப்போ அவருக்கு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணும்போது ஹீ கெயின்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் ஹீ லேர்ன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஆன் ரொட்டேஷன். This familiarizes the employees with all kind of jobs performed and becomes a source. So it becomes a very important source in the organization. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஃப்ரெண்ட் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜாபும் அவருக்கு தெரியும். இப்போ ஒரு செட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் வரல அப்படின்னாலும் உடனே இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்கள அங்கே கொண்டு போய் வச்சு வேலையை மேனேஜ் பண்ணி முடிக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஜாப் ரொட்டேஷன். ரிட்டென்ஷன். The retiring employees can be used to meet the requirement after superannuation as per management discretion.
டிஸ்க்ரீஷன் அப்படின்னா டிசிஷன். இந்த ரிட்டன்ஷன் அப்படின்னா ரிட்டையர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் 58 ஏஜுக்கு அப்புறம் ரிட்டையர் ஆகணும். பட் சப்போஸ் இஃப் தே ஆர் வெரி ஸ்கில்டு அண்ட் இஃப் தே நீட் தட் எம்ப்ளாயி, த மேனேஜ்மெண்ட் கேன் டிசைட் வெதர் டு ரீடைன் தேம் ஆர் நாட். சப்போஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஓகே இந்த பர்சன் இன்னும் ஒரு 2 years எக்ஸ்டென்ஷன் பீரியட் கொடுக்கலாம், ஈவன் ஆஃப்டர் சூப்பர் அனிவேஷன் பீரியட், அவருக்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியட் முடிஞ்சிருந்தாலும் let him be working for an extended period of 2 years அப்படின்னு சொல்லி மேனேஜ்மெண்ட் டிசைட் பண்ணால் இதை வந்து ரிட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாயீஸ், the employees who have already retired can be called to fill the vacancy as they have the required qualification and experience. இப்போ ஒருத்தர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிருப்பார், ஏற்கனவே ஒரு 1 year ஆயிடுச்சு அவர் ரிட்டையர் ஆகிட்டு, பட் the management will think that that particular person or that particular set of people will be suitable for the job requirement, and again they may ask the particular people to come back to the organization for work. ஸோ அது வந்து ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாயீஸை திரும்ப கூப்பிட்டுக்கிறது. டிபெண்டன்ஸ், the legal hire of the dependent employee may be given a chance to replace the deceased. இப்போ ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார் ஒரு எம்ப்ளாயி அப்படின்னா அவங்களுடைய ஹையர், அதாவது அவங்களுடைய பசங்களுக்கு வந்து அந்த வேலையை கொடுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட், இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். ப்ரீவியஸ் அப்ளிகன்ஸ், இப்போ நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வந்திருக்கும், 100 அப்ளிகேஷன்ஸ் வேகன்சி இருக்கிற இடத்துல 500 கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ அதில் குவாலிஃபைட் பீப்புளும் இருந்திருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் சப்போஸ் இமீடியட்டாக அந்த பிளேஸ் வேகன்சி அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பழைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்ளிகேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய சோர்ஸ் எல்லாம் வந்து டேட்டாலாம் சிஸ்டத்தில் இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இமீடியட்டாக உடனே அவங்கள கால் ஃபார் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது ப்ரீவியஸ் அப்ளிகன்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ஒரு இன்டர்னல் சோர்ஸ். அப்ளிகன்ஸ் who have already applied for any job advertised in the past whose name appears in the database but not selected at the point of time can be utilized. முதல்ல செலக்ட் பண்ணலை, பட் இப்போ அவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா உடனே வந்து அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அக்விசிஷன்ஸ் அண்ட் mergers. mergers அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணுறது, when two companies are getting amalgamated. This is another way by which the organization acquires another business unit or merging with another establishment. 2 கம்பெனிஸை ஜாயின் பண்ணி நடத்தும் போது அப்போ அந்த கம்பெனிஸில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸை அப்படியே வந்து இந்த நியூலி ஃபார்ம்டு கம்பெனியில் ரெக்ரூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் சோர்சஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். ஒன் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர், second one is promotion, third is upgrading, fourth is demotion, fifth one is recommendation by existing employees, job rotation, retention, retired employees, dependents, previous applicants, acquisition and mergers. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்தது பூரா இன்டர்னல் சோர்சஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். இப்போ அடுத்து நம்ம போகிறது வந்து எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ். இந்த எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸஸில் வந்து நம்ம 2 types ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் இன்டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட். இந்த டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அன்சாலிசிட்டட் அப்ளிகன்ஸ், வாக்-இன்ஸ், கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட், ரெக்ரூட்மெண்ட் அட் ஃபேக்ட்ரி கேட், ரைவல் ஃபர்ம்ஸ், ரெக்ரூட்மெண்ட், இதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் மெத்தட்ஸு. இன்டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் மெத்தட்ஸில் என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எம்ப்ளாயி ரெஃபரல், கவர்மெண்ட் அண்ட் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட் கன்சல்டன்சிஸ், ப்ரொஃபஷ்னல் அசோசியேஷன்ஸ், டெப்யூட்டேஷன், வேர்ட் ஆஃப் மவுத், லேபர் கான்ட்ராக்டர்ஸ், ஜாப் போர்ட்டல்ஸ், அவுட் சோர்சிங் அண்ட் போச்சிங். இந்த அவுட் சோர்சிங்கும் போச்சிங்கும் வந்து தே ஆர் த ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய 2 மெத்தட்ஸ். ஸோ நவ் லெட் us go into what is external source. So recruitment can also be done through external sources and it is of 2 types. One is direct recruitment process and the other one is indirect recruitment process. Now we will move on to what is direct recruitment அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்ப்போம். Advertisement. So the employer can advertise the requirement of the employees in dailies, no newspapers,
journals, magazines, etc. about the vacancy in the organization, specifying அந்த advertisements என்னென்னலாம் இருக்கணும் பாருங்க. Specifying the nature of work, nature of vacancy, qualification and experience required, salary offered, mode of applying, and the time limit within which the candidate has to apply. All these things has to be given in the advertisement. Even the date within which you have to apply. Usually it will be a period of 1 week or 10 days. அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. So like years of experience, salary expected, then qualification, இதெல்லாம் வந்து அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. Second one is unsolicited applicants. அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, these are the applicants of job seekers who voluntarily apply for the vacancies not yet notified by the organization. Organization might not have come out with the vacancies, but அதுக்கு முன்னாலே என்ன பண்ணிடுவாங்க, இந்த ஜாப் சீக்கர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. அவங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறதுனால இஃப் தெர் இஸ் கோயிங் டு அரைஸ் எனி வேகன்சிஸ் யூ கேன் கால் மீ அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டுருவாங்க. அது வந்து அன்சொலிசிட்டட் அப்ளிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. அடுத்து வாக்கின்ஸ். இந்த வாக்கின் அப்ளிகன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி பாப்புலர் nowadays with suitable qualifications and requirements can be another source of requirements. So they will be called for an interview and they can directly have a personal interview with the panel members, and if they are suitable for the job they will be employed. Then another important method of direct external source வந்து எதுன்னா campus recruitment. You might have been very familiar with this word, campus recruitment. College students, it is very familiar among the college students. The organizations visit the educational institutions to identify and recruit suitable candidates. So usually this is done in the final years. So all the final year, all the branches, all the different departments in the college will be called for interviews, and that is called as campus recruitment ன்னு சொல்லுது. அவங்கள அங்கேயே வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்டர்வியூஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. and they'll be given topics to talk on a subject. everything will be done there as எப்படி வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பேனல் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி காலேஜில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் காலேஜ் இது வந்து 5th இயர்லேயோ அல்லது 4th இயர்லேயோ ஃபைனல் இயரில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே கிவ் அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு, கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ட்ரெயினப்லாம் கொடுக்குறாங்க. எல்லா காலேஜஸ்லையுமே உண்டு. Recruitment at factory gate. This is another direct method. Usually casual or temporary unskilled employees are recruited by this way. So factory gates முன்னால் வந்து வீக்லி அது மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அல்லது செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். They are recruited at a factory gate and paid on hourly or daily basis. So unskilled laborers எல்லாம் இந்த பேசிஸில் தான் ஒர்க்கில் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. ஹவர்லி பேசிஸில் அவங்களுக்கு வேஜஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அல்லது டெய்லி பேசிஸில். ரைவல் ஃபார்ம்ஸ்னால் காம்படிட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ். அவங்களுடைய ஆப்போனண்ட் யாரோ அவங்க இதுலேருந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் போச்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறது. This is also called as poaching, where the efficient employees of rival companies are drawn to the organization by higher pay and benefits. For example, salesmen, chartered accountants, management professionals, இவங்களெல்லாம் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரைவல் ஃபர்ம்ஸ்லேருந்து, அதாவது இவங்களுக்கு வந்து ஹையர் பே கொடுக்குறோம் அல்லது வந்து என்னது பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமா. அப்போ வந்து அந்த கம்பெனியில் காம்படிட்டர்ஸோட கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இந்த அட்வர்டைஸ் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷனில் வந்து ரெக்ரூட் ஆகிக்கலாம். recruit, this is of latest scenario அப்படின்னு சொல்லலாம். The organizations which carry recruitment online methods is set to follow e-recruitment. The advancement in technology and communication has made it possible to reach out prospective applicants globally online. It has become inevitable external source of recruitment. Inevitable, unavoidable அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போல்லாம் இது வந்து ரொம்ப நெசசரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஆன்லைன், அண்ட் தட் டு டியூரிங் திஸ் பேண்டமிக் டைம்,
most of the employees who are in job seekers, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, they are applying online. Everything is carried online nowadays இல்லையா? ஸோ ஈவன் ஜாப் சீக்கர்ஸும் வந்து அவங்களுடைய ஜாப் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அப்ளை பண்ணும்போது ஆன்லைன் மூலியமாகவே அப்ளை பண்ணுறாங்க. அண்ட் அவங்கள ஆன்லைன் மூலியமாக ரெக்ரூட்மெண்ட்டும் பண்ணிக்கிறாங்க ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அண்ட் தே டூ தேர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஒர்க் வீட்டிலேருந்தே கேரி அவுட் பண்ணுற மாதிரி இப்போதைக்கு அந்த ஐடி ஃபர்ம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் e-recruitment அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ தீஸ் ஆர் த 7 types ஆஃப் டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போகிறது வந்து இன்டைரக்ட் சோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. எம்ப்ளாயி ரெஃபரல். Employee referral அப்படின்னு, the existing employees of the organization may recommend some of their relatives or known people who will be suitable for existing vacancies. Based on the credibility of the employee, the referrals will be considered. ஸோ அவங்க தகுதியானவங்களாக இருந்தாங்களா உடனே இமீடியட்டாக அவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணிக்கலாம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். தட் இஸ் எம்ப்ளாயி ரெஃபரல். ஒரு எம்ப்ளாயி தெரிஞ்சவங்க தன்னோட ஃப்ரெண்டு ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வாங்கி கொடுக்கலாம். கவர்மெண்ட் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்சஸ் மூலியமாக ஜாப், அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ் மூலயமா ரெக்ரூட்ஸ் ஆகிறது. தீஸ் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை கவர்மெண்ட் which facilitates recruitment throughout the country. It makes available the information required through the database for the employer as well as the job seeker by bridging the gap between them. So இந்த job seekers-ஐயும் ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸையும் ஒரு கனெக்டில் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு மெத்தடு தான் இந்த கவர்மெண்ட் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ்ட் பை கவர்மெண்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கவர்மெண்ட். அண்ட் ஹோல் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க யார் வேணால் இதில் வந்து போய் தங்களோட நேம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த தீஸ் த ஜாப் சீக்கர்ஸ் அண்ட் ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை த கவர்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ப்ரைவேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ். தீஸ் ஆர் truly managed by private enterprises. These are similar to public employment exchanges except that the ownership is in the hands of the private party. It connects the job provider and the job seeker by providing the relevant and required information. என்னெல்லாம் information வேணுமோ அது ரெண்டு பேருக்குமே கொடுப்பாங்க. Both the sides are benefited by these employment agencies, private employment agencies. All sorts of informations are given to both job seekers and job providers. Employment consultancies. இப்போ இது வந்து these are also organized by private people. Consultancies தனியாக private consultancies வச்சுருப்பாங்க. And whoever is in need of job or whoever is in need of candidates, employees வேணுமோ அவங்க வந்து இந்த consultancies கன்சல்ட் பண்ணனா they will provide the required people to the organization. These type of firms facilitate recruitment on behalf of client companies at cost. Usually they provide data relating to executives and top level personnel for which service they charge consultancy fees, also known as recruitment process outsourcing. இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஃபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் வந்து recruitment process outsourcing. So they will be giving all sorts of consultancy regarding higher personals, top level personalக்கு இந்த மாதிரி employment consultancies போய் நம்ம பார்க்கலாம். Professional associations. This type of employment the recruits வந்து what type of recruiters are available? Usually chartered accountants, doctors, engineers, Institute of Training and Development, Institute of Engineers, All India Management Association. ஸோ இவங்க வந்து ரைட் பீப்புளை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. ஆர்கனைசேஷன்ஸ் சீக்கிங் அப்ளிகன்ஸ் ஆஃப் ஹை கேலிபர் அண்ட் ரெப்யூட் வித் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அப்ரோச். ப்ரொஃபஷ்னல் அசோசியேஷன்ஸ். இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் அசோசியேஷன்ஸை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ், டாக்டர்ஸ், என்ஜினியர்ஸ், லாயர்ஸ் இவங்களெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ், த இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன், த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ், All India Management Association, etc. to identify the right person. Next பார்த்தீங்கன்னா deputation. A person who is already an employee of an organization can be deputed for a specific job for a specified period as a short-term solution.
அதில் ஏற்கனவே அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. பட் he can be appointed for another job also for a short duration until a particular person is appointed for that particular work. Word of mouth. The information relating to job seekers is collected through people of repute who pass on the message about the vacancy to their known people. So, well known. நல்ல ஒரு பாப்புலர் பர்சனாக இருப்பார். அவர் வந்து he will be related to or he will have concern. He will be a well-wisher for the organization. Then he can give information to the organization அல்லது higher management கிட்ட அவங்க சொல்லலாம். I know a particular type of candidate. A group of people are there. You can approach them and நீங்கள் வந்து அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அவருக்கு தெரிஞ்ச பீப்புளை வந்து அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார். தட் இஸ் வேர்ட் ஆஃப் மவுத். லேபர் கான்ட்ராக்டர்ஸ், தேர் ஆர் அசோசியேஷன் which act as labor contractors and they provide the organizations recruit unskilled and manual laborers through these contractors are appointed. Job portals. Job portals அப்படிங்கும்போது ஏரியாஸ். இப்போ naukri.com அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வெப்சைட்ஸில் போயிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா, அந்த போர்ட்டல்ஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா all types of vacancies will be there. If you are requiring the necessary qualification, job specifications எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்குது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, everything is suitable for you அப்படின்னா you can apply for a particular job there. Using internet, job portals, organizations can screen for the prospective candidates and fill up their vacancies. And even the organizations can go to that particular websites or job portalsக்கு போய் அவங்களுக்கு தேவையான கேண்டிடேட்ஸை ரெக்ரூட் பண்ணிக்கலாம். And two important things I told you, that is the recent trends in recruitment and so on. One is outsourcing and the other one is poaching. So what is outsourcing அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, there are outsourcing firms. நம்ம outsourcing நம்ம business process outsourcingலே பார்த்துட்டோம். பிஸ்னஸை வந்து எப்படி certain work have to be just outsourced so that they can concentrate, the management can concentrate on the main core ideasல concentrate பண்ணலாம். They did not concentrate in the sub works or the small areas where their ideas and time need not be wasted. So main areasல அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அவுட்சோர்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதே மாதிரி இந்த அவுட்சோர்சிங் இது எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் ரெக்ரூட்டிங்க்கு. They are outsourcing firms that help in the process of recruiting through screening of application and finding the right person for the right job. They are paid a service charge for doing such a type of outsourcing work. ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இந்த கன்சல்டன்சிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ப்ரொஃபஷ்னல் கன்சல்டன்சி, ஜாப் கன்சல்டன்சிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இவங்களுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து கொடுத்துடணும். கோச்சிங் ஆல்ரெடி இதுவும் பார்த்துட்டோம். Organization, instead of training and developing their own employees, hire employees of other competitive companies by paying rival companies in பார்த்தோம் இல்லையா, by paying them more both financial and non-financial benefit. It is also called as raiding. ஸோ இந்த ரெய்டிங்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து போச்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறது. வேறு இன்னொரு காம்படிட்டிவ் கம்பெனிலேயோ அல்லது ரைவல் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸை அட்ராக்ட் பண்ணுறது, பெனிஃபிட்ஸ், நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் தரோம் நாங்கள் அவங்களுக்கு, அல்லது நல்ல சேலரி ஹைக் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம். எதர் இட் கேன் பி ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா நான் ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கலாம். அண்ட் திஸ் மெத்தட் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ரெக்ரூட்மெண்ட், இன்டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் வந்து போச்சிங், இது வந்து ரீசன்ட் ட்ரெண்டு இப்போ இந்த அவுட் சோர்சிங்கும் போச்சிங்கும். அண்ட் போச்சிங் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் raiding. So these are some of the recruitment methods that we are seeing today. And இப்போ இன்னைக்கு இந்த சாப்டரில் we have seen what is the meaning of recruitment, what is the definition, what is the important process which is involved in recruitment, that is internal process and external sources மூலமா வந்து நம்ம recruitment பண்ணலாம். And the recent trends also we have seen. So thank you students. Hope you understood the lesson.